Okay, Leo, here I'm sorry. It took me a bit of time to get on. I'm with you. Shalom, Rabbi. No problem. Good morning. Shavua Tov, and how are you? Thank you. Good. Shalom, Rabbi. Hello, everybody. Hello. Shalom. Hello. Good. Okay. So I have to say, if you don't mind, unfortunately, next week it's a good thing. I have a daughter who's getting married. Wow! So in the morning, thank God. So I won't be able to give my class, but anyway, please good after that. All right. Baruch Hashem. Mazal tov for that. Thank you. Mazal tov. Yeah. Thank you. We should all have happy occasions. Good. Yeah, definitely. And Bezrat Hashem, may Hashem help for everything, Rabbi. All the occasion, all the weddings, and we are happy for your daughter, and may Hashem also guide your daughter to build a very beautiful and impactful Jewish family, Rabbi. Amen. Thank you for that beautiful blessing. Baruch Hashem. Okay, now today I want to talk a little bit about a Torah view of history. Why is it? History is, what is the significance of history? What does history teach us? And how does Torah relate to history? Because we know that if something is true, it must have some historical durability. It must be something which is reflected. The truth of something must be reflected in its history. So I want to talk about how Torah is reflected in history. So first of all, there's a statement which says that Hashem, this is a statement in the mystical writings, that Hashem looked at. By the way, Leo, are you with us? I don't see that. I just want to, Leo? I don't hear Leo. Just a second. I lost sight of him, and I wonder if he's still with us. Let me just text him. Just excuse me 1 minute, please. Sorry. Oh, Leo? Where is he? We've lost him. Now we see how important Leo is. All right. Let me just see if I can catch him on WhatsApp. Sorry. Leo, you need to be unmuted. Shalom, Rabbi. Baruch Hashem. I don't know what happened. Okay. But if you okay to repeat, we were talking about the Torah on a historical. Yes, please. Leo, I just got a very sudden insight into how important you are. Yeah. Toda, Rabbi. Without you, it doesn't happen. Anyway, exactly. Very good. All right. I'm sorry for that. That's all right. That's quite okay. So we're talking here about the relationship between Torah and history. Now, what does that mean? We know that there are many doctrines, many teachings, and they come around. They're here for a certain amount of time, and they're lost, they go away. Also, we know that everybody who wants to prove the truth of an idea wants to show that history brings out their idea, that history verifies and validates the truth. And that actually is a correct claim, because if something is true, it should be successful historically. It should have endurance through history. Yeah. So this is definitely the case with Torah. And as a matter of fact, maybe we'll connect it with the Noahide laws shortly. But anyway, so how do we understand the relationship between Torah and history? Well, now
there is a saying in the Zohar that Hashem looked into the Torah and created the world, which means, obviously, that it's a spiritual concept, that the Torah is a model for creation. And of course, we see that in the beginning, because it says in Bereshit, in Genesis, it talks about the 10 utterances. So we can understand Hashem, so to speak, is looking that here's the Torah before the world is created. I mean, that's when we say before the world is created, there's no time before the world is created. Exactly. Time is a creation. But it's a higher thing, it's something spiritual. Hashem, so to speak, used the Torah as a model for the creation, as a template, not only in terms of the mitzvahs, but also what the creation is. In other words, what is the essence of the world? The world is actually godliness. The world is through the speech of Hashem. The world exists through Hashem, through the powers which Hashem put into it. Anyway, but there is also a very important, we have to understand something more. We have to understand that the Torah has a historical unpacking, a historical unfolding. And I'll explain what that means. When we look at the Torah at Mount Sinai, Hashem gave the written Torah, which is the Chumash, the 5 books of Moses. Right. He gave that to Moses, to Moshe. But he also gave the beginnings of what's called the oral law. Now, the oral law is the explanation of what is written in the written Torah. The written Torah is something which is extremely brief, and the meanings need to be unpacked from it. For example, the first 6 of the Noahide laws are all hinted at in one verse. So that shows you that you need the oral law to unpack it. And Hashem gave to Moshe Rabbeinu both, as I said before, the written law and the beginnings of the oral law, the explanation. Why do I say the beginnings? Because over the thousands of years which have followed, which have been since the giving of the Torah, we find that the body of information, of insight, explanation, commentary, application, elucidation, and so on, and all of these different things is expanding all the time. It's building on that and beginnings of the oral law which Hashem gave. So that is the significance. Now, we see that also that there are major phases in this unfolding of the Torah tradition. So, first of all, after the Torah was given 3,300 years ago, there is and following Moses, there is a period of prophecy, right? You have the prophets. Now, that period of prophecy goes for almost 1,000 years. Then you have all of the prophets of Tanakh and so on. Then what comes into prominence after that are the authors of the sages of the Mishnah. And the Mishnah and what is the Mishnah? That is you can be sure that all the way from Sinai, there was continuous tradition of the explanation of what the mitzvahs are, what the verses mean, and so on and so forth. But it came to be written down in the Mishnah probably around about 2,000 years ago. So that was but leading up to that time. So for about many hundreds of years, there were the sages of the Mishnah. And as I said, the Mishnah then was finally written down. Now, it's interesting to know why was it written down, because it's called the oral Torah. The Torah, this was a Torah which originally meant to be transmitted orally and not written down.
Well, the reality is that the Torah, there is permission to write it down if people can't remember it all. And in fact, this is what happened. People could no longer carry in their memories and so on and so forth all of the Torah. So Rabbi Yehuda Nossi thought it was necessary to write it down. So therefore, then what we have, that period of sages concludes with the writing down of the Mishnah. And then we have the period of the Talmud, the Gemara. And you have the sages who are called Amoraim, and they are the sages of the Talmud. And that is concluded, that the Talmud is finally completed about 1,500 years ago. So, and then that takes us already into we're now getting into the time of the Middle Ages. And then we have then what's the period that's just known as the Rishonim. Now, the Rishonim means the first authorities after the completion of the Talmud. And then there you have Maimonides, Nachmanides, Rashi, all the these great figures at that particular time. So that's another epoch. And then following that, you have what's called the Achronim, the later authorities, starting around 1500. And they go up to, they go on now for a number of hundreds of years beyond that. And then we come up also almost to the present. So what we have here is a Torah tradition of 3,300 years, in which there are, at different times, new aspects, new dimensions are being revealed. And I'll talk a little bit about those. So what is the Torah? No part of the Torah is actually superseded. It's not that we finish. The Chumash was given. Well, that doesn't mean that we stop with the Chumash. The Chumash is forever, but all the way now. Same thing with the prophets. The prophets are also, we learn the prophets now. The Mishnah, well, the Mishnah was then, but we learn the Mishnah now. Everything travels on together. But there is a distinct, there are distinct new aspects are revealed at different historical times. And I want to explain the significance of the revealing. When I say revealing, they were given, it's not like prophecy, or it's not like what Moses got. But even when a later scholar, a great scholar, learns something, it's also from God. In other words, that it's come through his mind, and from what he's learned from his teachers, and Hashem has given him an insight, which is a part of Torah. So all of these different stages of the Torah tradition are not they are not superseded, but new aspects come into play, so to speak, at different historical epochs. So I just want to, that's just the first point to make, and then I'll explain what the significance of that is in terms of its relationship to history. So maybe you'd like to translate that first. Okay. Baruch Hashem, Toda Rabba Rabbi. Selamat pagi, Pak Saudara sekalian. Shavua Tov dan Boker Tov untuk kita semua. Kembali kita bertemu dengan pengajaran dari Rabbi kita yang luar biasa, Rabbi Cowen. Dan kali ini, Rabbi akan membawa kita terkait dengan sejarah. Rabbi pernah menyinggung terkait dengan perjalanan Taurat. Nah, kali ini Rabbi akan membawa kita dengan lebih detail lagi, gitu ya. Nah, kenapa sejarah ini menjadi penting dengan Taurat gitu? Karena sebetulnya dengan sejarahlah sebetulnya kita juga bisa paham bahkan dunia di luar Taurat pun seperti pengajaran-pengajaran lain ataupun apapun semua aspek-aspeknya, salah satu untuk membuktikan keabsahan atau kevalidan daripada sebuah teori, sebuah pengajaran atau apapun, bila mana itu bisa berjalan terus dan bertahan dengan ujian waktu, ya kan, dengan ujian sejarah. Seringkali kita juga, ini saya tambahkan sendiri Bapak Ibu sekalian, seringkali kita juga memiliki pemahaman bahwa biarlah waktu yang menentukan, biarlah waktu yang menguji.
Ya memang karena memang waktu itu adalah sebuah alat metode yang memang cukup relevan dan cukup baik untuk menguji sesuatu itu apakah valid atau tidak. Bila mana terus sepanjang sejarah itu ada, tidak pernah hilang, ya itu kita bisa berkata bahwa ya memang ini adalah terbukti gitu kan, kira-kiranya begitu. Nah, ini yang akan kita pahami dan akan kita pelajari terkait dengan perjalanan Torah gitu kan. Nah, mulai dari pemahaman dari sebuah kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab Zohar. Tadi Rabbi mengatakan bahwa Hashem itu melihat kepada Taurat, ya, dan setelah itu dia menciptakan dunia. Nah, sehingga sebagaimana yang pernah kita bahas, Rabbi mengajarkan, saya juga berikan pemahaman yang lebih dalam, bahwa Torah itu adalah boleh dikatakan sebagai model daripada ciptaan ini, ataupun blueprint daripada ciptaan ini, gitu kan, sah kita bilang seperti itu. Ya, nah tetapi sebetulnya kita juga memiliki pemahaman bahwa ketika di dalam kitab Taurat ditulis bahwa ketika Hashem menciptakan dunia ini, dia menciptakan dengan berfirman, dia dengan berkata-kata. Maka artinya sebenarnya kita sudah bisa mengerti dan kita bisa menangkap di sini bahwa esensi daripada semua ciptaan ini adalah Hashem, ucapan Hashem, perkataan Hashem, firman Hashem, apapun itu, gitu ya. Nah, jadi esensi daripada ciptaan ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Hashem itu sendiri, godliness dalam bahasa Inggrisnya, ya. Nah, itu pengantar yang pertama, dan kita melihat bahwa bahkan dari sebelum adanya waktu, bahkan dari kenapa Rabbi jelaskan ini untuk menjelaskan bahwa bahkan sebelum terciptanya waktu, ingat ya, waktu itu ciptaan. Hashem itu tidak terikat ruang dan waktu, tapi Hashem menciptakan waktu dan menciptakan hal semua ini untuk kita manusia, gitu kan. Nah, bahkan sebelum ada itu, Torah sudah ada. Maksudnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, Rabbi membawa kita bahwa selama berjalannya waktu, Torah itu berkembang dan Taurat itu tidak hilang dan bahkan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dengan pemberian Taurat di Sinai, gitu ya. Kita paham bahwa ketika Taurat diberikan kepada Musa di Sinai, itu terdiri dari 5 kitab. Nah, 5 kitab itu kita semua sudah tahu, dan itu disebut dengan Taurat Musa, gitu kan. Dan itu adalah sangat ringkas, sangat brief dibilang gitu ya, dan sehingga ini boleh dikatakan menjadi kerangka daripada keseluruhan Taurat itu sendiri yang sangat luar biasa. Nah, kerangkanya itu ada di 5 kitab tersebut, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ketika di peristiwa di Sinai itu juga, itulah awal mula daripada oral Torah atau pengajaran lisan. Nah, karena Taurat itu sangat singkat, ya, maka dari itu perlu diberikan penjelasan. Ya kan? Nah, maka dari itu kita juga bisa melihat dalam kitab Keluaran bagaimana ketika Musa itu mengajari, ya kan, bangsa itu, keseluruhan bangsa itu, dan bangsa itu berdiri ngantri segala macam gitu kan. Kita sudah pernah bahas, dan akhirnya mertuanya memberikan saran, kamu pilih orang lalu biarlah mereka yang mengajari. Kalau nggak ada yang bisa menjawab atau ada hal-hal tertentu yang sukar, baru datang kepada kamu, Musa. Nah, seperti itulah mulai daripada penjelasan oral Torah, gitu ya. Nah, satu hal lagi juga yang penting yang terkait dengan kita 7 hukum Nuh, Bapak Ibu sekalian. Kita juga sudah belajar bahwa 6 hukum pertama itu sebetulnya sangat terkandung sangat ringkas di dalam satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan kepada Adam Harishon, kepada Adam manusia pertama, ketika dia memerintahkan untuk jangan makan buah pohon itu, gitu kan? Itu sebetulnya terkandung 6 perintah yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, jadi disinilah pentingnya oral Torah, disinilah pentingnya penjelasan itu. Kenapa? Karena Taurat yang tertulis sendiri sangat-sangat ringkas, sangat-sangat terkodifikasi, sehingga untuk memahaminya kita perlu. Nah, mungkin ini saya agak melenceng dari yang ini tidak diucapkan oleh Rabbi, karena beberapa minggu yang lalu ada yang bertanya, kita dasarnya dari mana dong 6 perintah Tuhan itu? Lihat lagi penjelasan saya terkait dengan bagaimana Tuhan menjelaskan dan bagaimana 7 hukum Nuh itu ada di dalam Taurat, ya. Ada itu, dan itu ada di dalam 6 kalimat. 6 hukum itu ada di dalam 1 kalimat seperti itu. Dan itulah makanya butuh yang namanya oral Torah.
Oke. Nah, sekarang kita akan mulai berjalan lebih lanjut karena memang ini adalah terkait dengan sejarah. Bagaimana Torah itu berkembang, ya, dasarnya tetap sama, 5 kitab Musa itu tetap tidak pernah berubah, ya, dan keseluruhan pengajaran Torah itu juga tidak pernah berubah. Tapi yang Rabbi katakan di sini adalah setiap zaman sesuai dengan kebutuhannya akan ada satu hal yang baru yang dibukakan oleh Tuhan, yang diwahyukan oleh Tuhan kepada para tokoh-tokoh yang memang Tuhan pilih. Oke? Right, yang pertama kita tahu Torah itu di Sinai, ya kan? Nah, itu sekitar 3.300 tahun yang lalu. 3.300 sampai 3.500 tahun yang lalu. Lalu setelah itu ada periode yang namanya periode nubuatan. Periode nabi. Nah, itu kira-kira berlangsung selama 1.000 tahun dari setelah Sinai, ya. Jadi selama 1.000 tahun itu kita tahu akan ada banyak nabi, dan tentunya nabinya itu juga berjumlah ribuan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang kitab yang ada yang dikodifikasikan yang masuk ke dalam tanah yaitu saja Yeskiel, Yeremia dan semuanya gitu ya. Tapi itu span ataupun itu berjalan sampai dengan 1.000 tahun ya dari mulai Sinai. Itu kita tahu ya. Lalu setelah masa nabi selesai, ada yang namanya adalah masa para bijak Mishnah, ya. Nah, disitulah mulai juga oral Torah itu mulai dituliskan dengan akhirnya atau akhir daripada masa Mishnah itu adalah Rabbi Yehuda Hanasi, ya, yang yang menuliskan Mishnah gitu ya, pengajaran oralnya itu dalam kerangka yang masih dalam kerangka, Bapak Ibu sekalian, disebut dengan Mishnah, ya. Minggu lalu ada yang bertanya bahwa apakah boleh, apakah itu melanggar. Justru Rabbi berkata justru itu penting karena Taurat itu sudah berkembang sedemikian rupa, sedemikian luar biasanya sampai orang itu tidak bisa mengingat. Nah, sehingga perlu dikumpulkan menjadi satu kesatuan sehingga pengajarannya tetap lurus, tetap lancar, tetap selaras gitu ya. Itu Mishnah sekitar 2.000 tahun yang lalu. Setelah periode Mishnah muncul periode Talmud. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yaitu ataupun juga yang disebut dengan periode Gemara. Nah, di sini dengan ada beberapa para bijak yang disebut dengan Amoraim seperti itu. Itu sekitar 1.500 tahun yang lalu. Nah, ini adalah periode Talmud, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Mishnah dikembangkan lagi. Mishnah itu kan kerangka, dikembangkan lagi, didiskusikan oleh Gemara. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, lalu dicatatkan juga seperti itu. Ya. Nah, setelah periode Talmud, periode Gemara selesai, muncul periode yang namanya di zaman pertengahan atau di abad pertengahan itu adalah generasi ataupun otoritas yang disebut dengan otoritas Rishonim. Otoritas awal gitu kan. Nah, otoritas Rishonim ini itulah yang menjadi dasar daripada orang-orang Yahudi itu halakhanya, peraturannya itu dari mereka, otoritasnya. Talmud digunakan tapi oleh mereka dijelaskan lebih lanjut lagi, Bapak Ibu sekalian. Disinilah kita tahu ada orang tokoh-tokoh besar yang dimunculkan oleh Hashem seperti Maimonides, Rambam, lalu Nachmanides, ya kan, Ramban, ada Rashi, dan juga beberapa otoritas besar lainnya yang sampai sekarang kita pelajari. Semalam kita juga belajar Rashi, gitu kan? Kita mengambil otoritas mereka. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Karya-karya mereka juga banyak sekali dan kita pelajari juga. Setelah Rishonim, ya, setelah abad pertengahan itu sekitar tahun 1000-1100 sampai dengan 1400 gitu ya. Muncul di sekitar 1400 sampai 1500 tahun kita sekarang ini gitu ya. Muncul periode otoritas yang disebut akharonim atau otoritas yang terakhir gitu ya. Nah, disitulah yang merupakan perjalanan daripada Taurat gitu. Nah, yang Rabbi jelaskan dan Rabbi tegaskan di sini, setiap kali ada generasi-generasi yang tadi disebutkan itu bukan supersede, artinya bukan menihilkan. Jadi yang lama nggak berlaku, ini ada yang baru gitu kan. Yang lama sudah berlalu, maka yang baru muncul, ada ini lagi. Tidak seperti itu. Mereka justru saling berkesinambungan, continuous, saling membangun satu dengan yang lain, dan masing-masing generasi kenapa dimunculkan oleh Hashem? Karena untuk menjawab tantangan di generasi tersebut.
Ingat ya, contoh yang pernah saya berkatakan ini simple, tidak dijelaskan oleh Rabbi, terkait dengan misalkan ini orang-orang Yahudi tidak boleh menyalakan api. Zaman dahulu api, simple api. Sekarang ada listrik. Bagaimana coba? Ya kan? Apakah itu termasuk? Nah, itu butuh butuh otoritas-otoritas agar Torah itu relevan gitu. Dan memang Hashem sengaja memang demikian gitu, sehingga memang Torahnya itu berkembang. Dan Hashem menunjuk dan Hashem akan memunculkan orang-orang dengan otoritas tertentu. Tadi Rabbi berkata itu kalau sekarang itu tidak mesti dengan penglihatan atau dengan nubuatan, tidak. Para bijak zaman-zaman setelah di era Talmud, di era Rishonim, di era Aharonim sampai dengan sekarang, itu mereka diberikan hikmat, lalu mereka punya seperti ide gitu ya, dan mereka tidak sembarangan menggunakan idenya, oh begini ya, menentukan, tidak. Tapi mereka coba lihat ke atas ya kan, dari pengajaran-pengajaran sebelumnya, sebagai yang pernah diceritakan oleh Rabbi, mereka konsultasi dengan beberapa orang, dengan para gurunya lagi, sampai mereka yakin dan pasti ini masih selaras dengan pengajaran yang dari Sinai, baru mereka berkata bahwa oke, untuk hal ini, untuk zaman ini, terkait dengan isu yang baru seperti ini, inilah aturannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Begitu bagaimana Hashem terus membuat Torah itu ada, dan bagaimana Hashem terus membuat Hashem ya, bukan orang, yang membuat Taurat itu tetap relevan dari zaman ke zaman. Over to you, Rabbi. Thank you. So, now each one of these stages of the unfolding of the Torah, has a characteristic which is actually shared by other cultures in the world at the same time. For example, we look at the period of the early development of the oral law, the time of from the end of prophecy onwards until, let us say, let's look at the period from, say, 500 before the present era, before the Common Era. What is going on in the world at the same time? At this time, you find a whole group of world religions emerging. Now, this is called there's a term for this. It's called the axial age. The axial age is like an axis. It was a transformation. If from an earlier sort of more mythical, animistic religion, you now have world religions which have a coherent, intelligible world view. For example, you have the emergence of classical Hinduism. Even though Hinduism started earlier, you have in the Upanishads, you have the classical Hinduism. You have Buddhism. You have Confucianism, and in Greece you have classical Greek philosophy. Now, what do all of these share in common? What they are all religious worldviews, but they are given an intelligible form. They're given a coherent worldview doctrine. This is already a development from the earlier stages of human religiosity, where it was more myth and ritual and so on and so forth. So, in other words, at the very same time that the Torah is being expounded in its rational, in a sort of intelligible way, through the Mishnah, through the oral law, right? At the same time, you have other world religions which are similarly developing a coherent, so to speak, intellectually understandable, intelligible worldview. Now, when we say that in the Torah traditions was intelligible, it doesn't mean that the Mishnah was based on human rationality, that the human being thought it up and justified it. No, it came from God. But the function of the Mishnah and later the Gemara was to make the divine commandments understood, to explain how their details, to resolve apparent contradictions between them, to understand, to get a logical, so to speak, a logical grasp of a set of transcendent commandments.
So it's making the religion intelligible, so to speak. It has a transcendent origin, but it's making it intelligible. This same thing happens in the other cultures at the same time. It's also Greek philosophy, Confucianism, Buddhism, Hinduism. These are all religions which are, but they are all have what's called a degree of reflection in them. They are intellectually expounded as well. Now, so there is a comment. Now, of course, we're not comparing Torah to Buddhism, Confucianism, Greek philosophy, Hinduism. Torah is pure truth. But we see that from this new mode of expounding, similar things are happening in the world. This is the concept that God looked into the Torah and created the world. In other words, when Hashem decided now that Torah should go into a new phase, so to speak, it should be an irrational, an intelligible phase. So that comes down into the world also in all of these other other religions. The pure aspect is Torah. The external, if you like, the other elements are not as pure. There's an element of corruption. There's an element of distortion in it. But it's a mixture of truth and distortion, a mixture. But that is the concept of how something comes from Torah into the world. Torah has the pure version, and in the wider culture you have similar phenomena, which are, if you like, a somewhat slightly corrupted version of the Torah, but they also have elements. They also recognize deity. Brahman, for example, in Hinduism, it's a concept of deity. Obviously, in Hinduism also has polytheistic and idolatrous aspects. It's a mixture. But it does take also this concept of a comprehensive deity that's coming also from Torah. So, and the same thing across there, even Confucianism, which is a very inner worldly doctrine, it also has some elements of transcendence in it. Okay, so that's the classical epoch. Then we come into the medieval period. Now, what's going on in the medieval world? You find that there you have the rise of Christianity and Islam, right? So what's happening there is that is also, they're talking also about a transcendent God. But the Torah now is very much focused on the transcendent aspect of the divine. This is, in other words, up to the Middle Ages, people saw godliness in this world. And the time the characteristic of the Middle Ages is that the world now seems to be somewhat separate from godliness. And so they have to reach for a more transcendent aspect. And so you find that actually in Torah, you find a pure expression. You find Maimonides, you find Nachmanides. They are reaching out to the transcendent divine aspect of godliness, all part of Torah. But what's coming down into the world is a somewhat distorted form of the same thing. It's in the form of Christianity and Islam. And then we go further into the time of what's known as the Renaissance, where you have a whole new sort of a humanistic worldview with the modern philosophers and so on and so forth. And in Torah, where does that coming from? That's coming from a new phase in Torah development, which is to be found in the writings of the Maharal of Prague, or in the Arizal, the great modern Kabbalist, in which he's also pointing out how the human being, how the human being is, so to speak, an agency for the divine. But in the Renaissance, it's cutting away to some extent. It's also about the humanism, but it's without the same. It loses some of its spiritual qualities. So what I'm saying is, it's a very deep idea, is that
as history proceeds, the new parts which are revealed in the Torah are also mapping down into the world. They're coming down. Hashem is looking into the Torah and creating the world. In other words, the pure expression is the Torah. The more corrupted descent from these models is coming into society and history as if you like, parallel forms of what's happening in Torah, but not pure. It's lacking the purity of what's in Torah. So, for example, you have there's a relation we have in medieval Christianity. You have Thomas Aquinas, who was a famous Catholic theologian. He knew about Maimonides, but there's a difference. Maimonides' philosophy is pure. It's about pure transcendent aspect of the divine. Aquinas is not quite there. Aquinas is I can't go into it now. It's a whole discussion, but we say in Hebrew it's nishtal shel. It descends from the Torah perspective, and then we come right up to the present age now, which is all about where we live in, what we're living at. It's all about the individual. Now there's a Torah truth in that, because the Torah teachings, if we look at the Lubavitcher Rebbe, or we look at, say, Rabbi Yosef Ber Soloveitchik, who was also another great contemporary figure, they're talking about the human being, the individual, as having a tremendous creative, transformative potential. Now, how does that come into the world from Torah? So it comes into the world also in a very strong emphasis on the individual, but it's unfortunately not a very pure expression at all. It's a concept of I want, I feel, I need, I will have, I'll change things, I'll alter I'll decide whether I want to keep the rules, I'll decide who I am and what I am. So in other words, this radical individualism in the present is also descended from the aspects of Torah which are being revealed, for example, the teachings of the Lubavitcher Rebbe or Rabbi Yosef Ber Soloveitchik. But the difference is that in Torah you get the pure form, and in the world you get the distorted form, with elements of truth, but elements of distortion. And this is the basic concept of Hashem looking into the Torah and creating the world. The world is coming from Torah. So each new phase of Torah is setting the pattern and the structure for the world. But the world is not getting the pure thing; it's getting a distorted. So this is this is, I think, a very important understanding. And of course, we know that in the end, what is it that history in the secular, the non-Jewish history, the non-Torah history is full of discontinuity. This starts, this comes, this goes, finished. Each period is superseded. It's discarded by it's discarded when the new one comes in. Whereas in Torah, it's all part of the one thing, just bringing out different aspects and different facets, and so on and so forth. So this shows how Torah, in a sense, goes straight through history, at each stage expressing itself in terms of the needs of the time, the needs of the time, which bring out a new aspect, a distance perspective, another perspective on the Torah itself. And it goes on, and it also can also say it also represents an aspect of refinement of the other civilization, we call it birur. Birur means refinement. It takes the good and leaves out the bad. So what has traveled on through history is only in Torah is all pure. It's all good. There's no distortion in it at all. And it represents the continuous cumulative historical development, whereas the secular cultures have partial truths and have partial truths. And it's interesting that I've mentioned it before,
that there's a value actually. So it doesn't mean that we discard it. To the contrary, when we relate to these other cultures, which took root at different times, we make reference to the positive things in them. For example, Hinduism. Now, in 2008, Hinduism is a continuation from that earlier phase. When what's called the Axial Age. Now, in 2008, there was a meeting between the chief rabbi of Israel and a number of Hindu swamis, whatever, scholars. And they produced a document which they said, both cultures, we believe in a supreme deity, supreme spiritual being. Now, that's a positive thing because that is an element of truth. Now, there are elements of untruth in Hinduism too. There's idolatry, some of them, or there can be, and there's certain polytheistic things. But we latch onto the truth. When it came then to the medieval period, the Rambam said, the Maimonides says, well, what's the whole point of Christianity and in Islam? Why did God allow this to happen? So he says there too, because they talk about, first of all, they came in and they penetrated. They penetrated the whole Asia and Africa and all of it. This is because they now are, at least they're talking about a Messiah. They're talking about God. They're talking about mitzvahs. There are elements. There are elements in it, elements of truth in it. And this is that when Mashiach comes, the elements that they already have will help them to make the necessary readjustments, the necessary corrections to see it is. And so it is all the way through that these elements, and even now, for example, there's the Enlightenment, or the Enlightenment happened 300 or 400 years ago, but it's still a force in history. Now we have to understand also what are the positive elements in that, which come from Torah, which also can become a lever, so to speak, to transform it also, to bring it back. Anyway, so this is just a basic sort of overview of the idea that the template, the ongoing Torah in its stages like this is it's the source, it's the framework, the intellect, the ideas framework from which all of the cultures, the new cultures, developments in culture come. And it's just that Torah is the pure form, and the others is a mixture of truth and distortion. But that's because you have human choice. People only now do we have Noahides who know the whole truth. Yeah. So this is a very important phase as well. Anyway, go ahead. Baruch Hashem. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan pengajaran dari Rabbi, ya, dan Rabbi menjelaskan bahwa setiap kali perkembangan daripada Taurat, itu Taurat memiliki warnanya tersendiri, dan ini pun juga ada terjadi hal yang sama di dalam dunia, gitu ya. Jadi Taurat itu arahnya kemana, dunia itu pun juga memunculkan, boleh dikatakan, fenomena yang sama. Nah, tetapi kita perlu paham bahwa di dalam dunia Taurat yang dijagai oleh orang Yahudi itu pure atau murni kebenaran, gitu ya. Elemen-elemennya dan semuanya itu murni kebenaran. Nah, tetapi yang muncul di dunia itu adalah sudah tercampur antara elemen kebenaran dengan elemen yang tentunya lies atau kebohongan atau segala macam, gitu ya. Dan memang itu yang terjadi. Ini kita tidak sedang menjelekkan salah satu tertentu, gitu ya, tidak. Budaya tertentu atau apapun, tapi itu faktanya. Nanti kita akan lihat, Bapak-Ibu sekalian, kita akan lihat dalam penjelasan ini, kita akan lihat bagaimana bahwa sebetulnya ada elemen-elemen kebenaran di beberapa di luar daripada apa yang terjadi di dalam dunia Taurat, gitu kan, seperti itu. Nah, Rabbi memulai dengan sekitar tahun 500 sebelum Masehi, gitu kan. Ini adalah mulai daripada Mishnah, gitu ya, generasi Mishnah, selesainya generasi nabi, generasi profesi, generasi nubuatan, generasi nabi di dalam Taurat, gitu ya. Nah, mulai dari itu muncul
apa namanya kepercayaan-kepercayaan dunia yang justru menjadi cikal bakal daripada kepercayaan dunia modern sekarang, ya. Nah, ini adalah disebut dengan sebuah era yang namanya aksial, seperti apa ya, seperti poros gitu kan. Nah, karena kepercayaan-kepercayaan yang kita kenal sekarang, konsep-konsep bukan ketika kita bicara mengenai kepercayaan itu bukan hanya sekedar kepercayaan religius gitu ya, tetapi juga konsep pemikiran yang kita kenal sekarang itu berkembang ya saat itu gitu kan, mulai dari Hindu, Buddha tadi Rabbi menjelaskan, lalu terus sampai dengan adanya Confucianism ya, lalu filosofi Yunani gitu kan, mereka lahir dengan ilmu pengetahuannya segala macam. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini ada perkembangan dari yang tadinya manusia itu di luar daripada Taurat ya, bangsa-bangsa lain itu non-Yahudi, percaya kepada mitologi segala macam gitu kan, kita tahu semua mitologi Yunani segala macam kan, tapi mulai kepada sesuatu yang apa namanya logikal, sesuatu yang intelek gitu kan. Kita lihat filosofi Yunani itu sangat-sangat logik, sangat-sangat intelek segala macam. Nah, itu muncul. Nah, tetapi di situ sekali lagi perlu dipahami bahwa ada hal yang tidak murni yang ada di situ. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kenapa demikian? Karena era Mishnah itu Tuhan bangkitkan dari di antara orang Yahudi, di antara orang-orang yang memegang mandat Taurat itu memang untuk apa namanya menjelaskan perintah-perintah yang ilahi itu bisa dimengerti. Itu kan Mishnah Bapak Ibu sekalian. Kenapa melakukan ini, kenapa begini, ada alasannya apa, segala macam itu semua dijelaskan di dalam Mishnah. Ya, jadi seperti ada dua paralel yang terjadi ya. Dunia Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi, yang dimandatkan kepada Yahudi, dan juga non-Yahudi. Dan ini semuanya berjalan paralel. Dan inilah bukti bahwa Tuhan itu yang mengontrol semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, lanjut Bapak Ibu sekalian, sampai kepada abad pertengahan, terus sampai kepada abad pertengahan gitu ya. Itu kan mulai muncul gitu kan, apa namanya bahwa manusia itu bisa mencoba memahami yang transcendence. Ya kan, kemarin minggu lalu jelas tadi Rabbi menjelaskan bahwa bagaimana logika manusia itu bisa memahami yang transcendence. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Karena kan tadinya kan ini gimana ya, ini seperti apa sih pemahamannya, seperti apa. Nah, jadi sudah mulai dijelaskan, sudah mulai coba dimengerti dengan logika manusia. Nah, itu makanya ada Maimonides muncul segala macam, dan di sisi lain pun juga muncul agama-agama seperti Kristen dan Islam gitu ya. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu sekalian sampai kepada zaman Renaissance, abad Renaissance. Nah, abad Renaissance ini sebetulnya di dalam ketika dunia masuk kepada yang disebut dengan zaman Renaissance ya, sampai dengan yang zaman modern sekitar tahun 70-80-an. Dunia itu berfokus, dan sampai dengan sekarang saya yakin dunia itu berfokus kepada humanistik, manusia gitu kan. Manusia itu manusia itu baik, manusia itu bisa memiliki potensi segala macam, dan itu sebetulnya yang dibawa oleh Taurat juga. Pengajaran dari Lubavitcher Rebbe ya, Rabbi Soloveitchik juga mengatakan bahwa manusia itu adalah agen daripada Tuhan. Manusialah yang membawa rencana Tuhan itu di dunia ini. Manusialah yang memiliki apa namanya kekuatan untuk mentransformasikan. Itu yang diajarkan oleh Lubavitcher Rebbe, yang diajarkan oleh Rabbi Shalom Dovber Soloveitchik, sama seperti itu. Nah, kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, ada yang namanya HaRav of Prague, HaRav dari Praha, lalu ada Arizal, itu yang mengajarkan, yang mencoba memberikan pemahaman bahwa manusia itulah yang menjadi agen utama dalam keseluruhan penciptaan ini. Nah, di dalam dunia yang non-Yahudi, kebudayaan ataupun filosofi ataupun kepercayaan non-Yahudi itu juga berfokus kepada manusia kan. Mulai muncul gerakan hak asasi manusia, ya kan, bahwa manusia itu seperti ini sebenarnya. Cuman mereka sekali lagi bablas, ya kan. Mereka justru berkata bahwa ya Tuhannya udah nggak ada, makanya semua dunia ini tergantung daripada manusia.
Ya, kita sering mendengar bahwa Rabbi juga berkata bahwa orang-orang yang peduli kepada lingkungan itu mereka juga berkata bahwa benar-benar manusia itu bisa mengontrol. Nah, sehingga keseluruhan alam semesta ini tergantung daripada manusia. Ada benarnya, tetapi itu bablas gitu kan. Benar bahwa manusia itu memiliki kekuatan untuk mengatur, tetapi jangan lupa bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya. Tuhan yang memelihara ini semuanya. Sehingga itu harus berjalan bersamaan. Di dalam dunia Taurat, di dalam dunia kebenaran, itu yang terjadi. Pemahaman itu ada. Manusia memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan, untuk melakukan transformasi di dunia ini, tetapi manusia juga paham bahwa ada Tuhan yang mengatur semuanya. Nah, kalau di dunia selain daripada Taurat, itu nggak terjadi, Bapak Ibu sekalian. Manusianya saja, jadi fokusnya bablas. Nah, itulah sebetulnya yang terjadi seperti itu ya. Nah, kenapa kok Tuhan ini Tuhan mengizinkan hal ini terjadi gitu ya? Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Rambam bahwa kenapa sampai Tuhan izinkan ada kepercayaan Islam tumbuh dan cukup besar di dunia, Kristen juga tumbuh dan cukup besar di dunia, karena kembali kepada elemen-elemen kebenaran yang tersebar di antara semua hal tersebut, baik itu filosofi, baik itu kepercayaan, baik itu pemikiran intelek, itu semua ada seperti kayak apa ya, butiran-butiran mutiara yang tersebar di antara kotoran-kotoran hitam atau apapun itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti pada ujungnya itu semua akan membantu. Tadi Rabbi berkata, ketika Masyiah dinyatakan, elemen-elemen kebenaran tersebut yang mereka miliki, yang bangsa-bangsa miliki sekarang ini, itu akan membantu mereka untuk bisa kembali masuk kepada elemen kebenaran Taurat. Contohnya di dalam Islam dan Kristen. Mereka memiliki konsep yang namanya Masyiah dengan istilah dan bahasa mereka masing-masing. Mesias, Imam Mahdi, atau apapun. Itu adalah elemen kebenaran. Mereka juga memiliki yang namanya mitzvah. Ada perintah Tuhan, ya kan? Kita kenal juga, kita tahu di dalam kepercayaan Islam ada demikian, dan di sini juga ada, di dalam Kristen juga ada, itu kan? Di Hindu dan Buddha perbuatan baik, melakukan sedekah, melakukan perbuatan baik, itu elemen kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk juga di dalam ilmu pengetahuan dan filsuf-filsuf yang mereka katakan mereka nggak percaya kepada Tuhan, yaitu tadi bahwa manusia itu memiliki kekuatan, manusia itu yang menentukan. Nah, itu ada elemen kebenarannya, walaupun bablasnya nanti akan dibereskan gitu kan. Jadi ini akan membantu nanti. Kalau kita bertanya-tanya bagaimana nanti pada saat Masyiah dinyatakan itu seluruh dunia itu bisa bisa kembali kepada kebenaran Taurat. Tadi Rabbi menjelaskan melalui elemen-elemen kebenaran yang tersebar di antara itu semua, itu akan membantu mereka. Oh, ternyata pemahamanku tuh begini, yang benar tuh begini tuh. Masuk. Oh, yang satu lagi ternyata begini tuh. Masuk seperti itu lagi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, hal ini juga tadi Rabbi memberikan contoh di sekitar tahun 2008 bahwa ada sebuah pertemuan yang sangat bersejarah antara para rabi Yahudi dengan para pemimpin Hindu gitu ya, yang dari India. Nah, ya tentunya kita tahu bahwa Hindu itu juga kan berakar dari tadi zaman aksial tadi gitu kan, di sekitar tahun 500 sebelum Masehi, ketika Mishnah baru dimunculkan. Nah, mereka bertemu dan mereka sepakat bahwa dua kebudayaan ini, Rabbi menggunakan terminologi kebudayaan gitu ya. Jadi antara Yahudi dengan Hindu gitu kan, menggunakan terminologi kebudayaan. Jadi ketika dua kebudayaan ini bertemu, pemimpinnya mereka menuangkan kepada satu keputusan joint statement gitu ya, keputusan bersama bahwa dua kebudayaan ini percaya kepada adanya entitas ilahi, supreme being, yang mengatur semuanya ini. Luar biasa kan? Nah, jadi itu salah satu yang nanti akan terjadi itu akan terus terjadi. Yang murni akan tetap ada, dan yang tidak murni itu akan terus semakin hilang dan ditinggalkan oleh manusia secara sukarela.
Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Bukan dipaksa, tetapi ditinggalkan secara sukarela. Karena mereka sudah mengerti bahwa oh, inilah kebenaran yang sejati itu. Sehingga yang merupakan bukan kebenaran mereka akan tinggalkan. Nah, itulah yang akan terjadi nanti di zaman Masyiah. Pernyataan terakhir Rabbi berkata bahwa Rabbi bersyukur bahwa saat ini di mana-mana, termasuk di kita di Indonesia, sudah ada Bnei Noah yang benar-benar sudah meninggalkan semua yang tidak murni itu dan justru memilih kembali kepada kebenaran Taurat. Nah, ini yang harus terus juga dijalankan. Ini merupakan salah satu fenomena yang akan terus terjadi dan akan terus berkembang sampai nanti puncaknya adalah ketika Masyiah dinyatakan. Be'ezrat Hashem. Over to you, Rabbi. Well, I think reached the end of the time. If there's a question, I'd be happy to take a question. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kita sudah selesai waktunya, pas jam 9. Apakah ada satu pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Rabbi, Bapak Ibu sekalian? Terkait dengan penjelasannya tadi, yang cukup panjang dan lebar? Atau cukup? Maybe it was very difficult material. I don't know. People need to digest it. But maybe the next time, if anybody has a question, I'll be pleased to answer it. Okay. Alright. No problem. Ya, jadi mungkin lain kali tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Alright, Rabbi. So, as I mentioned, unfortunately, next week we won't be able to, but after that, please goodness. Anyway, be well, all of you, and all the very best. Thank you. Bye. Saudara Rabbi. Jadi Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita nggak ada kelas bersama dengan Rabbi karena sebagaimana tadi dikatakan oleh Rabbi bahwa beliau akan melangsungkan pernikahan daripada putrinya. Ya, jadi nanti kita akan bergabung lagi atau kita akan mendengarkan pengajaran lagi dari Rabbi, kuliah Taurat dari Rabbi yang luar biasa ini 2 minggu dari sekarang. Oke, Shalom Aleichem, silakan kembali beraktivitas dan kiranya Hashem memberkati Bapak Ibu sekalian, menyertai, memberikan kekuatan, memberikan keberhasilan, dan tentunya Bapak Ibu sekalian senantiasa ada dalam Selamat siang.